ngatho nyingĩ mũno nĩ gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ. Tũtanaingĩra thĩinĩ wa ũteti hanini, reke tũrore maũndũ merĩ aikari a Naikuru makoretwo makĩarĩrĩria ũhoro wamo. Wa mbere nĩ ũndũ wĩgiĩ mĩkawa na mathogora ma mĩkawa, reke tũigue. Kĩndũ county government ya Naikuru ĩkĩte kĩngĩtũma ageni mokage Naikuru, ũguo matiũkaga. Ageni arĩa mokaga county ya Naikuru mathiaga Naivasha na gũkũ Bogoria hihi na kũu. Mathĩna macio twĩ namo na tũkoria kwa gĩtĩo angĩkorwo no kũhotekeke andũ a mĩkawa metwo nĩgetha marĩrĩrie maũndũ ma ta tũtietirwo public participation, tũtiũĩ mbeca ciumaga nakũ, tũtiramenya kana nĩ ũkora kana nĩkĩ, no twĩ na invoices. Ta rĩu thaa ici kuma kwĩ wakiri nĩgetha andĩkĩre county marũa na amahe thikũ mũgwanja, makorwo tũtarĩte tũkaiguithania nĩ tũgũthiĩ igoti-inĩ. No ti wendi witũ gũthiĩ igoti-inĩ, nĩ circumstances iratũforce gũthiĩ igoti-inĩ, tondũ ti minister ti officer ona ũrĩkũ wa county government ũtwarĩirie atwĩre maũndũ maya mathire atĩa. Kwĩna leadership ĩranyitanĩra wega, marorete handũ hamwe makĩenda kuga atĩ bata wao nĩ gũkũria county ĩno itũ to a higher height. No tũhote no gũkĩrĩ na mathĩna maingĩ wathiĩ ũhoro wa arĩmi. You know, a bigger part of Nakuru County is an agricultural land. Main source of income nĩ apa Ilethram. Gũtarĩ na goodwill ya andũ amwe akorwo na nĩ waru iria ciĩkuo na project ta ici cirakĩreho cia ũkĩhanda mapapai ma avocado nĩ gĩkwenda ũteti ũmwe, na nĩ wega tũweherie maũndũ ma teti seasons ciothe, tũgeka the right thing at the right time na tũkamĩka wega ũrĩa agĩrĩire. Ũcio twanyitithania maũndũ merĩ, ũrĩmi na Ilethram nĩ rorio mũno mahũa maya ma Ben magacoka rĩ, na ũndũ ũgwĩtwo rĩu mathogora na ũndũ ũgwĩtwo ageni gũka thĩinĩ wa mĩkawa Naikuru. Okay, so first ũhoro wa mĩkawa tuge tiria mbere personally njemanĩtie na hotel owners and operators. Na the problem ĩrĩa twĩnayo Kenya nĩ atĩ ũkoraga the hotel operators do not want to pay anything to the county. What they are paying is very minimal. Na inyuĩ tondũ mwanacera kinya mabũrũri ma nanja, when you go out, there's small county fee you pay. As you pay your hotel, whatever. Nĩ gũrũ mbia icio itũmirwo gũthondeka barabara ĩyo, gũthondeka, you know, the communities around there. So I think we need a greater conversation. You say you pay nothing, expect nothing. You pay something, expect something. That's a conversation we need to have. Na nĩ tũkorwo tũkĩmeta nĩguo tũkĩmenyera tũgwĩka. Kuga atĩ maybe Nakuru there aren't many visitors or hotels. In the last 3 years alone, mĩkawa ĩrĩa ĩhingũrĩtwo Naikuru is a total of 7. Nakuru town, not county, town. So there is a lot of investment in that area. And I think what we need to do also is to have what you call an honest conversation. That as you grow, now ahadi ya mahũa Naivasha na ono tũmerĩte, they do not pay anything to the county. Ũguo ũgakora atĩ twĩna a very big industry ya mahũa kũrĩa Naivasha. No, next to the big industry ya mahũa is the biggest slum also. Nĩ gĩcagi kĩnene, gũtirĩ cukuru, gũtirĩ kĩ. So you're saying as the flower industry grows, rekĩonaga cukuru gaka gakũrĩ. Nĩguo arĩa marakũrutĩra wĩra. Oyo na CSR, you should pay taxes just like anybody else. Nĩguo rĩu na ithuĩ tũhote kũrehe ciana ici. The biggest school in Kenya kũndũ kwĩna ciana makĩria ma 3,500 nĩ Mĩrera, which is just next to this flower farm. So ngoretwo ngĩmera atĩrĩrĩ, don't just put profits ahead of humanity. To besha. So how do we work? You grow and also the people, including your workers. Tondũ rĩu andũ arĩa marutaga wĩra mĩkawa-inĩ na macukuru na mahũa-inĩ mothe they come to our hospitals cia county. How do I develop those if those industries do not want to contribute a small thing so that we all can grow together? Na nĩkĩo ũkũririkana even in 2002 President Kibaki okanĩaugire atĩrĩrĩ, lipa ushuru tujitegemee. Nĩguo rĩu wathiĩ kũu mũndũ waku wathiĩ thibitarĩ, wona wathiĩ tarĩ no igwa acio marauga twagũrire marori ma collect garbage across the entire county, na maũndũ marĩa mangĩ mothe tũgwĩka marenda mbia. This time tũrandĩka medical of personnel, a total of 350 nurses and doctors and all those paramedics. 320. If you look at that, our budget per month ya salary nĩ makĩria ma milioni
magana mau matano 1 month. So how do I pay these people if also everybody does not want to contribute? So for us to have service, we must also agree to pay. So it's a good conversation. Hada tugikorwo twina thina ni korom na maraga ni marihite makona kundu cirakiigo kana tugitumira uru, that's a different conversation. No angikorwo urero urute niguo na ithu tuhote kwaramia. Nitauga nitwaholdire investors conference iyo igitwenda yoke na Ikuru na kuhost also cost money so that we look at the bigger picture. Tutikarorio haria turi. Secondly ni horo wa remi nitwajirie revival ya Parithram na as a county nitwikirite cumulatively about 150 million up to now. Ntuguthi na mbere gwika uguo na mugithie matura ma kundu ta Eburu imwe na wa Gilgil sections cia Kiringet pande ya Kuresoi na kuku no tumutware handu ha miario general kwa mkulima gukwira ni riu ndina eka ciakwa 2 kana ndina half acre na nyina ngiri ciakwa 20 kana 30 every month. Riu the conversation no Benko Pareto. Riu conversation ria tungenda ni riri handu hatuko twina arimi tuge 500 ri tungenda makinye 1000 kana 2000 na 3000 how we can expand that na juge gaka ni kaundu na munene wa bururi twaritie nake na agetikira ati the coming budget no mhaka twikire kaundu ga ku expand the success story ya Parithram niguo tuhote gukinyira more and more families na juge kaundu kau goka ni gegucenjia maundu maingi. Mwena wa avocado nituheanite up to about 500,000 seedlings as a county ikuhe farmers especially small scale farmers niguo riu nake after 2 years it take about 2 years niguo riu waje gutua mahwa matunda maya na kuma twaingira riu tugioka gukinya mweri wa gatano the first crop ria twaheanire ni gukorwo kianjia gutuo na nitwirire andu a Njoro Bahati na kuria kungi guothe tungenda by the time ona turanina our 5 years tukorago every single day nituraruta 50 tons every single day marori mangu 13 marauma Njoro mangi makauma guku magitwarayo na tuiguithani avocado is a major revolution. Tita bebe uhandaga o kimera ni urahanda o kimera ni urahanda na fertilizer riu wahanda ria mbere wanjia gutua ni uguo na ningi tondu na mandagitari makoretwo magitwira mutikarie nyama mutikarie ndui maundu migiro mingi muno riu globally na andu makauga atiri niki giki tungiria gitagithanitio na ni available and affordable and mathoko mana kuja ni marona kaundu aka ka avocado is the answer na ningi avocado no iratumika in the cosmetic industry koguo ina multiple uses na dina gikeno tondu kuma twajeri ni twajitie kuona what you call large scale farmers muda wakaka have 50 acres the other day kumikira and avocado ugena 200 arenda gwikira so the moment yaje kunyita traction at that plantation level negotiate the conversation na juge also ntunyitanite na small scale farmers na tukauga tondu ni turagura mbegu ici niguo tunengere andu makahandere na igio tukiga twenda kura kuma kuri arimi itu koguo twina nurseries nyingi muno na Ikuru imwe ni cia youth ordinary farmers niguo ko twina 50 million twenda kugura tugakorwo tutirathi kugura kwa andu angi from the local young people tondu the same 50 million wa spread across the entire county do kwaga handu ungithi na mauge ni ndonire kingotere gia county so it's a win-win situation na tugiate ihoya ritu ni ati in the next maybe 4-5 years no twende gukorwo twina area under cover ya avocado according to us should be nothing less than 10,000 acres in the next 3-4 years neo negotiate mathabu more the mavururi uyu and I am happy ni ni goretwo ni thiite kinya mavururi manaja gwetha thoko ya avocado na avocado itwige kinya nayo Uganda kinye na South Africa the quality of our avocado is much higher because of our soil types na propagation methods kogure tukwendo twikeni tumenye ati nayo international market ndenda gotware umuthi rucio wae gutwara ndenda consistency na ithuo na tugiga tutiguthi kundu kungi tuthie even the Gulf region kana Europe tutigeta go satisfy that market na tura compete na mavururi ma South America Argentina, Brazil, Mexico, those sort of countries mavururi mau goka Europe is like 3 times the distance from here in Africa. Koguo even on transport alone we are better than those countries. So na wona waka irio ici ingi ciothe iria tu supply mathoko mau turageria ma Gulf and Europe
Kenya is better suited than any other country. So twenda kuga andu ni wega na ithuĩ tumahingũre maitho na tũtirauga atĩ ũrĩmi ũyũ ũngĩ ti mwega no tũrauga atĩrĩrĩ beyond what you're doing ni wega ku diversify and to see beyond today. Na tukauga avocado ni also part of food security na munene arauga tondu tikuga turauga hande avocado mĩrĩage wiki no mundu ina ciringi 100 ni athiaga akagũra bushiri kanyama akagũra iria akagũra kĩrĩa kĩngĩ koguo mundu ina mbia ri you have also addressed food security tondu no kondu narĩma kĩndũ kĩu ni wagĩa na mbia cingĩgũra kĩndũ kĩu kĩngĩ kwenda kũgũra. Jakatake njokie governor o tudaike mututanathie nginya horo wa housing project yaku hindi ya wathani wa Moi wa Kibaki kwa ina allocation ya 700 million woro wigi gucia propagation na horo kuria wa pyrethrum board kana mbeca icio ni ciacokire kuoneka na hena mundu ningi uroria veterinary personnel gwaku nduri urandika. Okay, thank you. So kwanza tuge horo wa pyrethrum how better to get pyrethrum ni agire na thina ni undu wa mismanagement issues bi gatumo parasito igatumika uru no undu ria wa vatani uyu thirikari ni ya liberalize pyrethrum processing. Uguo tikuga uria ati tene ati wage na pyrethrum yaku no mwako tware guku no ngero ungiendirie na ikuru. Acha. Okay. Riu ni toria iria tungiga no uthie guku kana guku kana guku. So you have choices. Na yoga gukorwo na choices ni ati uyu agukorwo ndai kugura wega ri ni uthi kuri uyu. Uyu akugura wega ri ugathi kuri uyu. As they compete the prices will be better. Okay. So it is a liberalized market. Koguo na tutirauga ati thirikari ituteithie bia tuthi tugake kiganda. We want the private processors to increase their uptake. Na ithuĩ as county tuteithie arimi put more land under agriculture. Okay. Then the third level ni tuthie mabũrũri ma nanja to expand our export markets. Tutweka uguo in the next few years then the whole thing will be running on its own. Kaundu kau kage woria ni ka veterinary maruga veterinary personnel turirie governor veterinary personnel makade kwori. Thank you. So I think that recruitment raja this month na to get in a bigger problem than ugwarauga. Na ikuru riria twaingirire mwaka 2017 ni twakire kindu gitagwo human resource audit. Na human resource audit ni kuga atiriri turenda kumenya andu aria othe twi nao miaka yao githomo kiao na marutaga wira ku. So undu umwe tuonire wa kugegania ni ati more than half the personnel that twi nayo yari about 55 years and above, which means in the next 5 years or the mekoroma ikatia in the area of agriculture and veterinary, many of them are in that category. At in another 3-4 years mekoroma githi. Now this is not the story for Nakuru, it's a story for many other counties. Ati andu kuma thirikari kuma riria yatigire kwandika andu wa agriculture ni miaka hakuhi ta 30. Koguo aria makiri na miaka 30 hindi iyo ri wongerera ritio ri maikuhiririe 60. So koguo as a county next month tukorwo to recruit na turenda ku target the young people. Na muno ni tondu twina bigger problem in Kenya. The average age ya murimi in Kenya miaka 64. So agikorwo the agricultural officer, the veterinary officer, and everybody. No miakeo. How do we motivate the young people to see agriculture as a doable thing? Ati mwanake wa miaka 25 ugwa kenda gwika ati eta veterinary officer netashuwe woka kumutara maundu moni. So also to motivate the young people and gutumira platform ici digital na thimo na maundu magi neturenda ku encourage young people in agriculture. Tutanaikiria kuna project ndirero handu tuguka njengo na guthii gucera ati he mugunda waiyetwo Naivasha county Kiwoya na riu ni muyalainite gwaka manyumba makiria ma nguciria 2000 rungu rwa the big 4 ni ati ogureka. So wabere ni kuga ati tucoke haria tugire ati president augire maundu ma big 4 ithu tucokirie mabuku-ini maitu tukiuria agriculture igukira ha, food security, housing igukira ha, na twathie na ikuru kwina mugunda wi haria on the main highway is about 55 acres na mugunda ucio ni woetwo ni andu individually. Although that land originally was earmarked for mid-level housing. So tukinyitanira na national government na National Land Commission na tukirevoke title icio. Revoke title icio mugunda ucio turautumira na tura advertise mundu othe ongenda gwaka nyumba cia affordable housing. Okay. Itacia mathogora
cia mathogora maybe 4 million to 7 depending no ndore wa bata tuge ni u nyumba ige ya goro niki tondu migunda igoro koguo county cingiga ni tugukuhe gutinia tu o hanini mheshimiwa twambe tuthie cia hinahi anyitirwo ni Ledama anyitirwo agukite guku interview anyitirwo o haha itoja kihingo-ini haha thome auma guku agukite kuria mwena wa Citizen TV no cio ngwiciria akigeria tereke tuigue o hanini uria kurathi ni tukoro tukira ngwiciria ni muthigari uramwira thonga no nginya tuikaranie nawe haha amuna ndimenyerete akamwa ndimenyerete uko jikarite ugo ne bisa cie mwe kwemwe It is a lot to be pushed inside. No, we're not pushing you. We're not pushing you. Please, just cooperate. Mheshimiwa, I must sit here. You must sit here? Yes. You don't spoil my jacket. I have to remove it. I won't. Excuse me. Let me stand up, remove it, and I sit in the middle. You know, I came out. Mimi? Yaro kwa nini? Hey, yeah. Let me tell you. There's no problem. A coward dies 1,000 lives. A soldier dies but once. And I'm ready. Please. Please. Thorough crap. Twende. mundu gwitwo Ledama Olekina Ledama Olekina akoro auma interview mwena wa Citizen agicoka akiuma haria nja agikorana na thigari cia DCI ni ukuririkano ni akoretwo ni mucemanio urio urari kuo wa guthie na mbere na kwariria ndeto cia BBI ni arakorirwo akiaria miario ikuhana ta ingitumura ngui na tukaigua ona he mugunda umwe andu ndronie gwacinwo utheri wa rari ndona gwacinwo na niho nitukwenda kwariria muno tondu riu ni cia kirehe miario ino irathie ikiaragio BBI mukinyitie ha mumirutite ha mumikinyitie ha na miario ino irathie ikiaragio ri no kweli no tukuhota gukorwo twina BBI bururi uyu tondu icon building bridges na aria angi marathi magicinaga na makirukagia iria ingi tugwika atia mheshimiwa ona njengoreke nguciarithanirie kiuria kiu miario no yaririo mutongoria uria wageithirio eho no kira ndakanirie senator uyu kuna kahuthira kau gukario no yagakira no ndumaririe ugenyo ni kwaria genyo kwaria runano na matikurio yet newe sebo ya geiri so gwiciria twambe tuge undu umwe BBI ti ya mundu umwe na o thoko ni iragwo ni iri mundu wayo gutire thoko yagaga mundu wayo no tigukiga thoko yo ni njuru na tutire mithiaga so the original concept ya BBI ni kurehe andu hamwe na ku expand executive na muno makiria ati o mundu wothe okuria ria kaigwa part of government no na kuhana uguo ri kuri angi maragioka magacuhirira ngeni arenda gukorwo popular kwao ngini arenda gukorwo ati we arugama ati andu ao no we marona ku rejuvenate their political fortunes na maundu ta mau riu andu tacio magakorwo ni maroka na magacuhirira no iyo tiyo BBI koguo focus itu ndiagirwo gukorwo kuri andu acio no muno makire twagirwo kuga atiriri giki ni giko kia Ngai ni Ngai urenda guturirikania atiriri ona muona thayu ona muona gwikwega mutikandiganio ni gukoragwo na andu taya na andu taya matikaga koguo ngoitu ni iriku ngoitu ni watho ati tukorwo twina watho ati ona kungikana korwo kwina mundu ina meciria ta maya ndakahota ku implement meciria mau no guo niguo twagirwo gukorwo tukira tutikaroe kindu giki in terms of ni arokire ni araugire uyu koguo riu BBI ti njega the more reason why we want the BBI niguo ati na ithui tari ithui na ikuru na aria angi othe tarauga atiri maundu mana mothe no muge no ndu wa mbere tukwenda korwo we entrenched ni property rights oro akwira ati no ukorwo na mugunda waku na ndungiwendia ndungiriga anga ndungitinagio ri ukwenda that is not something we can agree koguo tuge atiriri
riri nĩ ihinda rĩega no na gũtuĩka ona ithuĩ no tuge tutirakena nĩ gũkorwo atĩ andũ nĩ marathi makahijack process ĩyo makauga maũndũ marĩa matagĩrĩire na mũno makĩria tugaga as a leader you have to be very careful ũrĩa ũrauga tondũ no uge kiugo kĩmwe na gĩthiĩ gĩtũme andũ mate maica mao kana indo cicinwo ndigakorwo tu no kuga ũguo mũndũ ategwĩciria consequences ya mĩario yakwa rĩ ihana atĩa. That is the conversation we want na no tuge ona ithuĩ mũno korwo mũndũ ndananyitwo na ithuĩ nĩ tũngĩigua hena kaũndũ gatarathiĩ wega tondũ wa kũmũnyita nĩwe rangi onao mokire na manjie gwĩka ũguo no gĩko kĩu gĩa thirikari we want to support it na to ũcio ona arĩa angĩ othe megũkorwo mena mĩtugo ĩyo kana korwo nĩ waku kana nĩ waku matikaheo kamweke tondũ watho wa kũgũra na mĩgũnda kana nĩ willing buyer willing seller na ndũngĩnyenderia mũgũnda alafu thutha wa kahinda kĩigana uge atĩ nĩ ũhinyĩrĩirio tondũ nĩ wona nĩ ndoka nĩ ndaka na nĩwe wanyendeirie koguo no mũhaka tũiguithanie that mĩario ta ĩyo ndĩagĩrĩirwo kana nĩkĩ Mũthenya wa ira nĩ mũracokanĩrĩirie meciria na mũgakorwo mũkĩaria na mũkauga mũrenda kwaria mwĩ rũthiomi rũmwe ũhoro wa gũthiĩ kwarĩria ũndũ wĩgiĩ BBI ũgĩkinya Meru mũkorwo mũkĩaria mwĩ rũthiomi rũmwe hihi o kwa matemo tu nĩ atĩ mũrarĩrĩirie na mũrenda atĩa thĩinĩ wa BBI no mwĩta Mount Kenya region tuge every region nĩrĩ mathĩna mao na nĩ wega na ithuĩ to consolidate na tũranie what is our main problem na our main problem nĩ imwe that mbia iria thirikari ĩtũmagĩra matũra be they counties or constituencies rĩu tũkĩmĩte per capita per person matũra-inĩ maitũ very low tondũ formula ĩrĩa ĩho ndĩratũ support ugakora per capita ũngĩ divide mbia iria ciothe thirikari ĩheanaga say like Nakuru ĩgoka kĩndũ 5,800 per person wathi counties ingĩ tũtekũgweta wa divide the number of people by the amount thirikari ĩraheana ĩgoka up to 15,000 up to 20,000 koguo ugakora matũra maitũ rĩ nĩmo maruti igoti rĩrĩ inene piũ na nĩyo mara receive the least in terms of resources for development wa gatatũ nĩ ũndũ wa representation wa kerĩ representation atĩ gũkora MP ũmwe wa gwitũ ena andũ arĩa mamũikagiria kura nĩ andũ 180,000 ũngĩarĩkĩrio kura nĩ andũ 5,000 no wona mathiĩ parliament wona yakinya hĩndĩ ya kũhũra kura ũyũ wa 100,000 rĩmwe rĩa ite no ũyũ wa 5,000 othe mũgambo wao nĩ ũmwe na ĩno no constituency no constituency ningĩ tũkauga nĩ tũkwenda fairness in representation. Third one nĩ maũndũ mau tũga ma expand executive nĩguo tũkiuge atĩrĩrĩ executive ti ya andũ erĩ nĩguo ona angĩkorwo tũtikona namba ĩmwe kana namba igĩrĩ rĩ tũrĩ o harĩa tũkiri harĩa ũgĩtĩ hau na to ithuĩ ona angĩ nĩguo rĩu angĩkorwo executive nĩ ya maybe 7 for example ũgũkora hihi kwĩna mũndũ wa North Eastern kwĩna mũndũ wa kuma the coastal region na gũkũ nĩguo tweherie kaũndũ kau gakuga atĩrĩrĩ wona wathi Nyanza sisi hatuko kwa serikali wathi na kũrĩa hatuko kwa serikali rĩu nĩguo tuge atĩrĩ tutikwenda twathi gũkũ tũgakũngũĩrwo mũno na twathi gũkũ tũgaikĩrio kĩratũ we would want like an average everybody feels adequately in government ndigakorwo nĩ ya gĩcagi kĩmwe na mũthia nĩ ũhoro wa the right for everybody to live wherever they are and to own property across the entire country what you call property and land rights mau no mũhaka maũndũ makorwo me hau so mau nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩrora no mũno njuge particularly for Nakuru nĩ tũgũkorwo tũkĩrehe ũhoro wa ownership of natural resources within our areas ta rĩu nĩ ũkuona kũndũ ta Narok the Masai Mara is under the county government of Narok and in a year nĩ monaga mbia up to 1 billion shillings from that park wana wathi Kajiado mwena wa Amboseli nĩ yao under the county meaning they get resources there mena mikawa kuu no wona gwoka gwitũ Naikuru our national park is not under the county so ũndũ wa mbere tũkuga gũtirĩ wanda na wa mũgongo what you do in other counties with respect to natural resources like tourism like the game park ona ithuĩ tũngĩenda gũkorwo we have a share in that the same with Hell's Gate is under the national government no wathi kũndũ kũngĩ such facilities are under the local communities who also benefit nĩguo na ithuĩ tũhote kũrehe mĩkawa na maũndũ mangĩ na ndeto ta icio koguo tũkuga o itũra nĩ rĩgũkorwo rĩna issues no our main issue ta rĩu ona oka maũndũ ma geothermal
Nakuru is the only geothermal producing county. And know about 40% of our energy comes from geothermal. But as a county, we do not get anything from that geothermal production. What can we get? Part of that money, if you take that to Merera School, to Mitomere Maela, to Mitomere in agriculture and other areas. Toga Vituri on a Vitu Igwe Urugari Ushua, we have all these resources. Moni Mama or Marato to Kerala, each region has its issues, no Marato Giga overlacking, common across the entire area. But every county has a specific issue, Mageda Kora. And then for us in Nakuru, and generally Ruguru, Guru, the Kenya Eldoret, like Kipia and all those places, is that either together we are at peace with everybody. Korea muraikara. Korea turi kana thirikari ne yao kana thirikari ti yao ithuĩ tukenda guikara na thayu na tondu ithuĩ turi andu mekio na meethagira ri all we want is an opportunity to do our business oko twi transport matatu citu cithie kinya Kisumu na kuria kungi oko ne wira turutaga tuhote kuruta kundu guothe na uguo niguo bururi naguo ukuraga. So BBI, the main thing ni kurehe andu hamwe and all those other issues. No, kuri ona kamwario governor ati ona mugikaraga uguo ucio urari mucemanio wanyu ati kwina angi nao mena mucemanio wao na mawoni mao ukagia na kieha kinene na kimako thiini wa Mount Kenya ati inyue atongoria a Mount Kenya mutiaragia mwe ruthiomi rumwe mwe mbogo nyingi iria irakinya handu igakorwo itire na thathi. Tuge meciria mauri matiri na msingi tondu njuge kumona hindi ya Jomo gutiri hindi andu mari 100% together ona hindi ya Jomo no kwari na ngiti ya ukigweta, you know. So at any one time in any community koraga maybe 80% could be on one side, no 20% irago no tigukigo na otitu no aitu no gutiri hindi on acio ngi hi ugenda to compare na ori there is no time ugakorwo na 100% compliance kugu koraga kuri naya na kuri na regi na just to give an example na tinaururi there are certain politicians who have practiced what you call opposition politics throughout their life. Koguo na mabagwe ni aregani mebagwe tera uge urathie ku niguo mauge the opposite. So na wacio ri ona no itutiko marega. So but it's good to look at the longer term community interest. Icio nicio go to keep together. Na ona cio mathiete ri no wega no magoka no undu ria tukoretwo tukiga ona magithiaga ri aria makoretwo makionia munene wa bururi disrespect na miario itari miega acio tutiko ma entertain. You are free to support whichever side you want. No disrespect for a head of state who is also the symbol of unity na mahitia. Na nikio niliona amwe tukimahingira na nitukuhingira amwe na makiria gwathi uguo. So I think what you want to say is no support what they okwenda, but at the end of the day respect for the head of state is very important for the unity of the nation. Jamba ira tukirekia hena kaundu kau tukugwetete ka nyumba twina njenga no tukirio tumaundu tui nyumba urakari ici wagweta Andoleria Kevin tuone kana no tucere very good to kamera we Kevin ukamenya maundu na nyumba urambiriria gwa kari. Thank you. So tuge uhoro wa affordable housing ni wega tuge atiriri andu hau kavere all their life their dream ikoragwo ni to own a house. Okara mundu ne kinyire miaka 40 na kinyire miaka 50 their dream is to own a house. Finally yako na nyumba eno ri aramiona rire miaka 55 ona ciana ri nicithire muci yakurie na igethi ciathire riu aretha nyumba nene na atigire na mutumia muci. So we are also trying to say that a house should be like a basic thing. So na nikiri urona kaundu gaka ka affordable housing oguo bili uri haga rent ri ukwirwo no cio ukuriha haha no thutha wa miaka 5 kana 7 nyumba iyo gakorwo ya kugo there's a mortgage plan. There's a mortgage plan. Number 2 tukauga ati kugia na nyumba ri should be part of your natural savings. Do no utiundo wa kunyitia muno muthiori ati uturi o saveaga thutha miaka 9 ri niguo ugaka riu hindi ugakorwo ugiaka ukanjia gwakari na cio indo igakorwo ciagire goro riu tukauga ati bi cio ngirutaga cost to cost ya gwaka nyumba ugikorwo iga 15,000 kana 7 whatever amount you have nake mundu riu nayo thino na turaina gwa hau mbere ri na cio vengi citire ndakuona mundu tari na hinya
ati ungirathire bengi uge ati my salary is 20,000 or 30,000, I want a mortgage. They did not have a product for people in that category. So tenda kugatiri na cio bengi the business model dira encourage riu urakoraga ni kuma 1,000 na kwambata. Those the people with that kind of income acio bengi iramoragia mugokari. No and a certain level including Juakali, they had no space in our mortgage market. So that we have opened. So in connection to Naivasha, ni hidi tureka evaluation ya contractors, and we are hoping by mweri wa kana tukorwo tuki May tuko break ground, then we now start the sales. Mundu wina murigo ni arenda uka kuigirira nyumba noke wa mbere mundu arenderio nyumba ni nyumba mugoda asha no account. Is it lease kana nike try as our contribution to this affordable housing agenda na wona kiri ukoro ukigura ni nyumba complete ri nyumba na wona wagura ni yaku here within the particular period, then you own it. Then the other thing turageria korora no ukorwo ina project jega no gitonga kingi giuke kioe nyumba igana rimwe kingi kioe 500. So again twina system ya to make sure the actual beneficiaries ni omekuona nyumba ino tutigakorwo tukana kiundu kiega alafu ni je nyumba igana uri ongi nyumba igana tukomborithagie. So this house is intended for the actual beneficiaries, aikari a Naikuru na mundu at that economic level. Na tukite survey tugathi mikawa-ini tugathi mahua-ini na ingi tuguki open to the larger market, but the point is nyumba ici cia target a certain market. Itirenda ati twake twethe mundu uguka agure ciothe aningi athie agakomborithie. That will kill the dream of affordable housing. Jega kia mwisho no da utuka president Kenya ndo ndorio guone China no nginya ti mundu gutesta gutangine pige ati ugaikia mahigo gatuika ngaki ni ugakorwo wi governor ringi tamu igiri ya population igana ukarorwo wega itari incubation ugacoka kaneneha na kiuria tukiuria roguo atiriri governor no nda utuka governor president wa Kenya nini jiganire haria day for now na jige the challenges iria tuonaga on a daily basis ni njega ni prepare mundu kuona at a bigger level, but for now to ready to work and to support those who are ready, but personally no magasho kadira diri ready na maundu manene. I'm satisfied and happy where I am. Ona warikia tabu ingigire ino warikia no hewe wengi ugakorwo wi satisfied no ritugaga atiriri no mwana ndatuagwo atari muciare, so tutingeria maundu ma miaka 10 kuma, but as of now and here we are happy to serve Kenya. Mwana atari muciare ngoi riu kigagia getagwo kama na nduika ni kairitu kana ni kahii riu mundu no wega gutwara maundu tukirikia mweshimwa he undu waririirie wa bata muno kindu gigwitwo incubation ya atongoria thiini wa gikuyu-ini na muno uhoro urahanika gikuyu-ini handu gikuyu kiaruma ati ukona mundu ni aheo tamu imwe akero riu herero uyu ungi nake arie ati sabasi iratengurwo itarira irahia miena eri hau atia tugwika atia warora andu ta urengo ni andu na kaingi ona matitinda magithie gucoka gwika campaign andu ama maigite hau na ni andu adanduku muno kimeciria gwakinya ni undu wigi siasa ithue mwena uyu ungi nyingi wa gikuyu-ini na sorry ni kuga o twina andu akunderu muno kimeciria gwakinya ni siasa no metago greenhorn cio moi wa Kibaki twamurerire miaka mingi muno kurio thaya Njenga akirerwo ungiathire kuu turi ihe weragwo kuria ni kwa muthamaki acoka utuika president miaka mingi. So gwiciria tuge atiriri no tuge leadership is not a short term crop tita terere yuri ukuraga na wiki ciganona ni no kahuna no na guaria no wathira hau. So leadership ni kindu ma investaga for the long term. No, the best example kuheana ni mavururi manaja tari vururi ta Britain ni mari kindu gitagwo the monarchy mwana ona agiciarwo na kiria gathomo no aragwo niguo finally agatongoria vururi ucio no ri guku gukora ringi mundu ni okire ni athomera gynecology ni athomera andu finally ne so a bit of confusion there. No kugikorwo na what you call systematic leadership incubation at all levels. Ukora ati mundu akiingira ri aingiraga atoe maundu maingi na no wega tuge ona President Kibaki na rutire wira mwega muno no ni a product ya maundu maria mothe agerete ari minister for finance ari planning
arĩ vice president onete maũndũ maingĩ mũno kinya gathiũrũrũka Africa akamenyana na andũ angĩ rĩu na rĩo kagũikarĩra hau rĩ hatirĩ na excitement. Same with President Uhuru Kenyatta ararĩ treasury nĩ arĩ thiĩte local government nĩ arutĩte wĩra thirikari-inĩ in a big way agatongoria ciama gũtirĩ ũndũ atonete koguo no kagũikara gĩtĩ gĩkĩ rĩ nĩ adequately prepared no rĩ gũtirĩ hĩndĩ tũngiuga atĩ na tiwega kũ mention even other counties no kaũndũ gaka ndĩrenda kũmenya track record ya mũndũ ũkamwĩra ikarĩra haha tondũ nĩ popular you know management ya resources na bũrũri is popularity is good but popularity is not everything so is a bit of a management aspect ekwendekana in governance ĩrĩa ĩtakoretwo ĩkuo na njuge katiba before 2010 nĩ yarorete kaũndũ gaka nĩ yarĩ na mũndũ twĩtaga leader of official opposition nĩ mũndũ ũrarũgamaga gĩtĩ ndanona no nĩguo tũkorwo tũkĩmũhe gĩthomo gĩkĩ rĩ ikarĩra haha nĩ gwakoragwo kinya na what you call like a shadow cabinet koguo kwĩna arĩa me thirikari-inĩ na in parliament kwĩna shadow minister for water hena mũtongoria wa opposition na hena thirikari yake ĩgacandũ arĩa marĩ itĩ-inĩ na nĩo marĩtwĩraga harĩa arĩa nĩ mahĩtia meko koguo na warĩa makamenyaga atĩ nĩ one time nĩ tũrarorwo koguo no mũhaka tũkorwo twĩona watos all the time koguo tũndũ tũu nĩ tũkwenda tũkorwo mũno tũkĩrorwo no tuge even after the 2010 the counties are also very good centers of incubation atĩ wona wathi let's say like a governor ena a whole government ena maũndũ ma health aradeal namo maũndũ ma maĩ maũndũ ma barabara maũndũ ma thoko maũndũ mau mothe cumulatively arakorwo akĩdeal namo noguo nĩ gũkiuga atĩ onake in a small way nĩ arakorwo agĩtestwo at a smaller unit kuonwo kana nĩ ekũhota kũruta wĩra kana ndarahota kana nĩ arahota kũmanage maũndũ maya mothe and so on and so forth koguo kaũndũ ka incubation tũkũndũ tũrore na no tuge to ũhoro-inĩ wa ũteti also in business biacara nyingĩ ũiguaga mwene wĩra rĩrĩa arĩkia kũhurũka naguo wĩra ũcio no haragana tondũ ndetaga kahĩĩ karĩa gake magathiĩ nako nduka akona ũrĩa wĩra ũthiaga akamenyana na suppliers here and there mũthuri ugaga atĩ nĩ andũ ake arethera indo no ndarenda involve these people so you're saying kaũndũ gaka ka incubation na continuity kaũndũ karathi even just beyond the politics to also our businesses tondũ tutikwenda atĩ nacio ũngĩrora biacara nyingĩ in the developed world ũkoraga nĩ intergenerational in the family yanjirie mĩaka magana merĩ ya Ford nĩ rĩkuo kinya ũmũthĩ ũgathiĩ ũgakora oldest brands in the world nĩ cia mĩaka magana matatũ no kambuni citũ on average cithiraga na mwene tondũ we ũkaruta wĩra waku wothe no na wakinya kwehera tondũ tũtikĩte a proper mentorship program indo ciaku soon after wahera andũ aku nao magathiĩ othe igoti-inĩ rĩu ningĩ indo icio ciothe cigatharara ningĩ angĩ rĩu magoka makanjia so naguo bũrũri ndũngĩhota gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere hatarĩ na a proper succession at all levels na even in agriculture we're having the same problem arĩmi aya makorwo ũguo ararĩ na eka igana rĩmwe kana magana merĩ nĩ ararutaga wĩra wega no when they are no longer in that business gũtirĩ mũndũ wa gũthiĩ na mbere na ũrĩmi koguo rĩ kũndũ tũrarutaga mbembe kana kĩrĩa kĩngĩ irio icio ciothe cikaga koguo nĩ ĩra affect even our food security because there's no continuation kiugo kĩa mũico nĩ kuga especially kũrĩ andũ a Naikuru nĩ mũno nĩ kũmacokeria ngatho na kuga atĩ he mũndũ ũkugĩte maũndũ marĩa tweranĩire mothe tũtirĩkĩtie no nĩ wega ũkiuga ũguo nĩma no na ithuĩ gũtirĩ hĩndĩ twakiugĩte tũkũrĩkia mothe na mwaka ũmwe kana wa kerĩ koguo development is an ongoing process na ũngĩona gũkũ aya nĩ mateithĩka rĩ also know that you are next na no mũhaka hakorwo hena tabarĩra njega ĩrĩa tũkũhota gũkorwo tũgĩkinyũkia wa mũthia nĩ kuga mũno maũndũ mau macio makoretwo makĩaria maũndũ mau ma incitement also to appeal to our leaders also in central Kenya tutikwenda na ithuĩ tũkorwo tũrĩ andũ metagwo boardroom politicians atĩ kĩndũ ta kĩu gĩoka gũtirĩ mũndũ ũrenda kwaria reke tuone mũndũ reke tuone na ithuĩ no mũhaka tuge wotukũ ũcokerio rĩ tondũ no andũ aitũ nĩ megũkorwo me andũ mena guoya mekwanjia gwĩciria indo citũ nĩ ciathira angĩkorwo ũguo nĩguo mauga rĩ angĩkorwo ũguo nĩguo gũgũthiĩ rĩ tũkũruta wĩra atĩa koguo tũrenda kuga atĩrĩ na ithuĩ andũ matũcagũrire as the voice of whichever regions we come from koguo tũkuga na ithuĩ rĩrĩa maũndũ maya mothe maraugwo mangĩ nĩ magũthũkĩrĩria mangĩ nĩ magũka kũrehe guoya among our people no mũhaka tũkorwo in the forefront kuona ũrĩa tũgũkorwo tũkĩhingũra the bigger picture na mũno makĩria kũhe andũ aitũ courage to invest to work and live anywhere they want to live in Kenya. Thank you. Ngatho nyingĩ mũno. Acokie ngatho nĩ twakena. Thank you.
you. Ati ni gugwita no getikira guka tukorwo tukiaraniria SMS iria haha tutingihota kucirikia ona gucithoma ona nuthu yacio muthenya umuthi. Thank you. Na SMS makiria magiri igiri. Thank you. Andu makiuria ciuria both SMS na social media. Twina andu aingi muno marakorwo makiuria ciuria. Jamba ira tukirikiria hau. Origi thank you governor na no urigi ukamwena uri ungi wa radio kiaria na andu aitu mwena wa radio thini wa ukera ni mutukora na mundu wakwa nyuite go Professor Ngugi wa Njoroge. Very good. Na wakora kwa nyusubukia. Thank you. Tukirikia na ithagumia a Efeso 3:10 na 11 tukuthomete hau kabere ngirikia ngumwira mugie na hinya munyitaine na mwathani na undu wa hinya wake munene muno mwihumbei matharaita ma mbara maria Ngai aheanaga niguo muhote kwigita mawara moru ma ngoma kana ma wainga mwihumbei matharaita uyu hana thomere orekina mwihumbei matharaita ma mbara maria Ngai aheanaga niguo muhote kwigita mawara moru ma ngoma Na matharaita mau ni ta katiba. Eni. BBI ino turekari ni mo matharaita maitu niguo mundu tuyo ngikanoka tukigita ni ogo itu. Ni ogo. Asante sana. Thank you. Hwaide tukorwo twina Michael Njenga na Professor Ngugi Njoroge nani thiini wa radio itu ya Inoro kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku. Asante sana. Ithuĩ tutikuongerera kana turutarute. Tukinyerie hau mutindie thayo mugiro ri magukumia nake Jehova Ngai amurathime.